kati waliwo olutalo olugenda maaso era nga olutalo luno luli wakati w'abakyala babiri. Omukyala asookera ddala awangalira mu ggwanga ery'e UK era nga bwe mbuuzizza ku bantu abamwetoolodde bampadde bwino ne bantegeeza ne bagamba mbu omukyala ono emirimu mingi nnyo gy'akoze mu ggwanga ly'e UK naye nga ekinene nnyo amaliriza akoze wiiki emu oba wiiki bbiri naye abamaliriza nga bamugobye. Ensonga ki gye bampadde? Bavudde ne bantegeeza ne bagamba mbu buli wabeera ku mirimu egy'enjawulo amaliriza alwanye ne bakama be, amaliriza ayombye ne bakozi banne era nga kino kye kimuviirako okubeera nga ate tawangaalira ku mirimu era ng'omukyala oyo amannya ge bamuyita Emily Smith era nga omulimu omukulu ndowooza gwasinga okubeera nga ate akwasaganya akadde kano okubeera nga ate alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bw'okebera ku mikutu gye egya social media at least to scrollinga video emu bbiri oba to scrollinga post emu bbiri nga tonna okubeera nga ate osanga erinnya Bobi Wine ku page ye abeerayo ng'amuvuma amwogerako kino amwogerako kiri. So ayo omukyalo oyo omukyalo omulala gwali mu lutalo naye amanyikiddwa nga Jennifer Fulufiga era nga Jennifer Fulufiga ono akolera ku Salt TV. I think bano abantu babiri balina kibafaanaganya. Fulufiga wabeera eri Salt TV naye omulimu gwakola gwe gumu ogwo tatera kubeera nga tayisaawo ennaku nga tena kubeera nga ayisaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eggali. Kakati ndo bafunyeemu kondowooza obutakkaanya era Jennifer Fulufiga yesoose okubeera nga ate ebyama by'omukyalo ono gwe nkutegeeza Emily Smith yabudde n'ategeeza n'agamba mbu omukyalo ono yabaweerezanga ssente ne ba bloggers ab'enjawulo ne ba YouTubers ab'enjawulo nga abaweereza ssente okuva e UK babeere nga ate bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne Fulufiga yavaayo n'akakasa nti akasente ako yakalyako naye after some time yavaayo ne yeekuba mu mutima n'agamba kyenkola si kirungi kamere nga ate ndekeraawo era nga awe wava obuzibu era nga munnaye omukyalo ono olwamugwa mu matu mbu Jennifer Fulufiga contract gye yamuwa ey'okuva mu Bobi Wine agivuddeko kukubeera nga ate asumulula ebyama ayina ebyama byayogedde era nga bino bikangamu kosagala kubeera nga ate mbyogerako nnyo kubanga amaloboozi nsobodde okubeera nga ate ngafuna ngenda kakuzanyiraawo osobola okubeera nga ate obyewulirako. Birimu Susan Makula, birimu Pastor Bujingo, birimu n'abantu abeetoolodde ku Salt Media otula kalira bwe naba nkujeeyo ngenda kutwalako ndowooza ewa Bad Bobi Wine osobola okubeera nga ate olaba ki ekiriwo saawa eno. Video likinga sharingirako abalala comment section genda wansi awo bamaze okubeera nga ate olaba video eno n'okubeera nga tewuliriza amaloboozi gano agenda okubeera nga tekuzanyira maaso awo genda wansi mu comment section tekawo comment yo ku biki byolowooza tukatako mutongole subscribe nga notification bell kakuoneko akade nje kubeera nga teka ku alertinga buli ndabandese video nkomawo n'amawulire amala mangi yote Uganda Kyagulanyi agaludde omunofu omulembe gwaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ye president w'eggwanga ow'ekkumi katunyumire ku Uganda empya etali mu kulyanguzi ng'amalwaliro galimu eddagala amasomero geeyagaza nga people balina power ebyobulimi bidde ku mulembe abavubuka katufune emirimu atemu abakuuma eddembe miliyoni yaffe tebugyerabira tugweyo tulonde Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba president wa Uganda umbrella ye manvuuli buli wagiraba tikinga ate temwerabira olumala okuwa Kyagulanyi akalulu kaffe tetuvaawo paka nga bakabaze olwotutandikirewo ebikujjuko by'okujaganya amba n'ebyama Ssenkubuge bye yakugamba awe natiirezi Ssenkubuge olwakugamba ekyama kya Pastor Bujingo wajja misinde ng'obiŋŋamba tewaŋŋamba nti no Pastor Bujingo teyalina biwundu nti Ssenkubuge yakugamba nti Pastor Bujingo teyalina biwundu munno Ssenkubuge akuwadde ekyama kya Pastor nti no mulina okumuwolereza ku kamera ate ozze ogambye Saida gwe kennyini wanga nti Pastor Bujingo nti Ssenkubuge agambye nti teyalina biwundu nti n'ekyokufa enfa ya Richard agimanyiiko nti naye mulina omuwolereza kati gwe olina muntu ki oyina muntu ki ku nsi kuno nga ne bali basale ba Museveni bwe nnyini abakuwadde abakuggyemu obwo obwavu bwalimu nabo obaddako n'obavuma bannalweyiso basale bahamu ndozo n'obulwa kuvuma hamu Pastor gundi Ssenkubuge yakugamba ekyama ki Pastor Bujingo talina biwundu naye tulina okufuna engeri gye tumuwolerezaamu n'okufa kwa Richard yakumanyiiko yakugamba ekintu kino mu kyama naye kikazi gwe toyina muntu wajja bulambalamba ng'otandika kubyogera kati nze wali obiŋŋamba nkukolere ki
Wali omwama naye lwaki tewagenda ku poliisi? Nze wali obingamba nti nkukolera ki? Gwogamba nti simanyi omanyi simanyi mbw'oyombanga n'omuntu nga tolina ky'omumanyiko. Okumanya mukazi gwe tolina muntu wo. Tolina muntu wo. Bw'okisiba ogeya makula n'ogeya mukazi we. Ne mwagala n'okusetinga okubeera nti no mutta makulu olw'oli omunyarwanda pastor gwe yali adetinga. Olw'obusente bakuwadde naye mukazi gwe olina mutemu. Ata makula bw'abanga mugezi yegendeza ekikazi kino. Era ebizibu by'abadde afuna kibirimu. Ne audio weeziri ng'osetinga okutemula muka pastor. Yes. Kuba gwe kenyini gwe wali osetingira pastor oli omunyarwanda. Mbwajja muzaalira. Ng'oyagala makula bamugobe. Ojo omanyira nze nsobola okuvumira myaka ate ogamba nti nowalana omala okwevumisa okumanyira abantu noga ate sikuyinako buzibu lwokuba nze ngaba ssente nga siina muntu yenna gwe ngambye nti genda okole kino. Nze nyambye abantu bangi, mpa abantu bangi ssente nga teziriko bukwakkulizo. Ne ssente ze nakuwa, ssente ze twa fundraising ku live ze nakuwa. Abantu bonna baaliko ku live stream yange jeri ne ku YouTube ne ku Facebook weba tebanagijjayo jeri. Twasondera donasi ya ssente ne tuzimu akali akakadde kamu n'ekitundu. Mukazi gwe omukazi donasi yagenda tugamba bwafunye emitwalo 10. Essente zonna n'ozezibika. Kati abaana ba fango ni webayombako nti no basonda milioni 4 okujjayo alien skin mu komera. Gwe n'ozezibika n'ogaana n'okumujjayo paka hamu we yaweereza ssente. Baba bakyamu. Gwoba muntu kigwa atagambwako. Gwokerera ku buli muntu yenna. Gwe wesiba ku buli muntu yenna. Aseze sitera nakuteekayo bintu bye. Naye abaana abanterayo content be babatera okuteekayo ebintu bye. Ngeno okulaba ate onvuma. Ate ekiki. Ate bitya. Nze content woze nali bali bamuteekayo nga bamanyi kino inamu ne kugundi. Oli muntu mukyamu nnyo. Odda ku bantu n'obajja ofuna n'obasalako ebigambo. Nze mpa obukakafu nti nakuwako ssente zivuma Bobi Wine. Imira omwana we nga naawe wakakooba koogerako naawe otaama. Wasibisa n'omuntu lwakaakaanako. Wasiba simpokke lwakaanako fulungu. Kati ffe tutuulaawo tukutunuulire ng'omanyira mama wali ensikiri. Mama wali ensikiri omanyi jjajja omwana we. Oyasaamirira gwembwa gwe nga n'owo yakasuka ng'embwa ku jirikiti. Owo yakukasuka ku jirikiti ng'embwa. Ni mushala wa mamba nala era kyobula nina omusajja gwesula naye buli kiro. Fulungu yetafuna sex. Kubata naaba. Teri musajja muguno omulembe oguli mu sabuni asobola gumuyinkiriza biwunyo. Teri nodda ku mwana wa munno. Tanaba n'otodiba. Mulekera okwekwasa abanyarwanda muno be babadibisiza. Munaabe. Perfume ze mwekuba tisigenda balekeza okuwunya. No vuma mama wa gundi. Toyinaawo nga wegabanjula bwegabanjuzi siraani kyakunsi. N'okolimira n'ekyana ekite ekya alias aliyo n'alitegedde bitya nti omwana we yajja obungi. Kale gwe wowoga nti oyina omusajja akwebakako buli kiro. Kola live mu nnyumba yo. Gikole. Otulage omusajja. Omutulage. Sexy potato oli mu menopause kye kikusumbuwa. Menopause ya kusumbuwa teri kirala. Weewumuze bino byomanyira abantu. Fe jangu mpola. Fe tujjonkera ne muntaana tujisobola okujjonkerera oba teweewumuzza. Ebyo byomanyira abantu n'obevumyafumya naffe tusobola okuvuma ne tukujjonkera anti sibya following tuzirina. Page tuzirina. Tewali kye tutayina full figure weewumuze. Lekera okumanyira abantu. Okitegere. Lekera okwesiba ku bantu, lekera okumanyira abantu. Yogera bibyo nabo bogere byabwe. Ate bw'olaba nti n'abantu balina omuyimbi waabwe nga ate gwe wamubba.
ate n'otoyagala bakugambeko kifo ky'okunnyonnyola alien skin ekyatwala miliyoni ani oli kunze ayitirira ye kenyini yansaba perfume ye kenyini ngendo mu meetinga nga mugamba nfunira abayimbi okuyimba ku mbaga ya muto wange awo obeereyo osobola okubeera omuntu wa fulufiga nkusaasidde nnyo kubanga n'omuntu yennyini nnyo amuteeka omugaati mu mumwa bwe buno obubwa bw'olabirira obubwa ne kamala ne kakuluma janjaba infections z'omukazi labirira kaanako akamomboze okiraba noonya basajja genda weekuute genda onaabe kola bintu byo kuba toyina mukwano ate omuntu atalina mukwano era tasobola kubeera naye kenyini tasuubira mikwano okiraba gwe tofaayo obeera when you fight corruption, corruption fights back. Bolwanyisa obulyake n'obulyake bujja kulwanyisa. Ensonga lwaki abasinga okulwanyisa obulyake wano babalumbagana ne mu constituency zaabwe tewewunya bituuka ku Ssekikubo, tewewunya bituuka ku Ssenyonyi n'abalala bwe batyo. So tubazaamu amaanyi ne tubagamba obulyake n'abalwanyisa ffe bannayuganda tujja kuyimirira nabo tubawagire tebagwamu maanyi balwane kubanga bamanyi nti amateeka n'abalonzi bali kusaidia. Wadde buvunaanyizibwa bw'abantu bonna naye abakulembeze balondobwamu okulembera. Abantu babalonda. Mwami Ssenyonyi tatuyamba buyambi okulwanyisa enguzi naye twamulonda abantu b'e Nakawa ne tumusindika tuli basanyufu kye twamusindika okola kyali mu kukola. So abakulembeze balina okulemberamu abalonzi babagoberere. Twakula nga President Milton Obote yannyonnyola obuzibu bwa Uganda nga bwetolera ku bwavu obutamanya n'endwadde era ne tukula nga bwe tulwanyisa. Naye gye buvuddeko myezi mitono egiyise Mzee Israel Mayengo yannyonnyodde ekizibu kya Uganda era ffenna musabatukanye naye yannyonnyodde nti ekizibu kya Uganda kakyetolera ku bulyake na bubbi. Ekigambo corruption twakirongoosa ne kifuula fashionable. Naye singa tukinnyonnyola ne tubalaga nkitegeeza bubbi bulyake okubbako abantu ebiseera byabwe by'omu maaso kikulu nnyo abantu ne bamanya ne balyoka bayimuka ne balwanyisa ekintu kye bamanyi. Corruption ekyennaku nti ge galinga amafuta agatambuza gavumenti ya Mwami Museveni. Corruption ali institutionalized oba nakyo kitongole ekikola ku nguzi. Akozesa corruption okusiba abo bayagala bamukolere era kizibu nnyo okunoonyereza mu gavumenti ya Mwami Museveni nga tewali muntu alina corruption scandal. Corruption gyakozeseza okuwamba eno parliament party ya esinga obunene kyafuuka kyekwekero ky'ababbi nga bakulemberwa agikulira mukyala Anita Monga. Eno parliament ne corruption ali mu parliament gwakozeseza okukorruptinga n'abakulembeze abaali abalungi abaali abeesigwa. So bannayuganda balina okulwanyisa obulyake obwo naye okulwanyisa obulyake kubanga kulwanyisa bubonero bwa bulwadde oba symptom naye ng'ekirwadde kyennyini kiviira ddala ku bukulembeze obutali accountable, obukulembeze obutafa ku bantu wabula nga baagala kweremeza mu buyinza. Era tulina okugyawo obukulembeze obwo nga bukulembera Mwami Museveni yasinga okubeera corrupt. Abantu bonna abali corrupt abadefendinga abaprotectinga nga tetujjeewo Museveni ensi ekyabonaabona bakyatubba nnyo. N'ekisemberayo ddala ekizibu ekyo bakinnyonnyodde ng'akinnyonnyola ye kaliisoliiso wa gavumenti mukyala Betty Kamya. Njagala nnyo okukubiriza bannayuganda bagende banoonye ka vidiyo ako katono dakika 3-5 mukyala Betty Kamya ng'annyonnyola ekizibu kya corruption oba ekyobulyake ekiriwo ng'akulaga nti Uganda erimu miliyoni z'abantu 45 n'obutundutundu 9 zikunuukiriza 46 naye nga obugagga bw'eggwanga bubbibwa abantu abatono abatasukka 3.3 ng'ate bakozesa aba enablers abatasukka 3.5. So nga bannayuganda balina okusituka ne balaba engeri gye bakombatingamu oba gye balwanyisamu bano abantu abatono abatufudde abaddu mu nsi yaffe nga bakozesa obulyake. Nothing encourages like the theme of today, combating corruption, a sure way of effective service delivery.
yes, combating that corruption. And I'll quote one eminent leader that we have in this country, Mzee Mayengo, Israel, who was speaking a few weeks ago. He said, and I agree with him, that back in the day, President Obote noted that the problem of Uganda and Africa generally is reduced into three things. That is poverty, that is ignorance, and disease. And he was spot on. Today, Mzee Mayengo reduced the problem in Uganda. It is no longer poverty, ignorance, and disease, but it is centrally corruption, because corruption is the center of all this. I want to salute our parliamentary front for the continued fight. And ladies and gentlemen, indeed there's no better place to talk about corruption than here, the Parliament of Uganda, which has distinguished itself in recent days as the high temple of corruption. I hate to use those words, but if we are to deal with the problem, then understanding it and addressing it in reality is the first step. This Parliament has had the most outrageous scandals recently. In recent times, we've seen the Speaker of Parliament with impunity siphoning taxpayers' money. In recent days, we have seen this Parliament doing unprecedented things. We've seen in this Parliament the Speaker of Parliament and government ministers sharing iron sheets meant for the poorest of the poor in Uganda. It is in this Parliament that we've seen the leader of opposition rewarded before he works. It was in this Parliament where we saw that so-called service award. And it is this Parliament that provoked the conscience of even our young people. We all remember the young people of this nation getting up and deciding to have a march to Parliament. Many of them were arrested, as you read in the newspapers, tortured, and even sodomized for daring to counter corruption. For those young people that were trying to make their way to Parliament and failed, I thought that maybe today I could try to be their spokesperson, to be their mouthpiece, and say to you what those young people were not able to say. Friends, corruption, I think, has become cliche. It has become, corruption is too cool a name to give to what is being done. A while ago, the head of Transparency International defined corruption, and I agree with him, as the cold and calculated robbery of a people's future, of people's opportunities. And I agree, because it is corruption that has stolen the future of the people of Uganda. Many of you who are under 50 have seen that corruption has robbed all your youthful and useful days from you. Corruption has stolen the vision of Uganda from the people of Uganda. I could go on and on and on about corruption, since we Ugandans all know that our country ranks number 140 out of 180 countries, the most corrupt. That means we're only 40 countries shy from the corruption trophy. A situation where we lose almost half of the revenue collected in Uganda. That corruption should be, looked at as a corruption in crisis level. We are in trouble because of corruption. The Inspector General of Government, the current one, Betty Kamya, who we expect to most understand corruption, defined it, simplified it a few weeks ago in an online video, and I agree with her. She once again told us that we lose to the tune of 10 trillion. I believe it could be more.
to corruption. But again, she goes further to break it down to us and tell us that out of the 45.9 million Ugandans, it is only 350,000 Ugandans that are in that circle. Now, these are not the people controlling the country or our economy. These are just a group of people that I would call enablers, including some of you members of parliament, including all the people that are being used. But again, she goes further to show us that a small group of people that are even 10% or less of the enablers, that is roughly 35,000 people. This is a small group of people that is milking the entire country, and we all know these are the people that have decided that our country is supposed to go down the drain. Let us imagine what 10 trillion can do. A little while ago, we were imagining what that money can do if corruption was stamped out. 10 trillion lost every year. Imagine what that money can do to our road network. Imagine what that money can do to our hospitals and health centers. Imagine if we set out to use that money to transform our schools. Unfortunately, that money goes to a few. So as we stand here, ladies and gentlemen, we should reflect on so many things that have been said. Otherwise, we'll continue saying it and saying it and saying it. Recently we lost one of Uganda's international journalists, Shaka Sari, and he was quoted to have said that one of the biggest achievements of the Museveni regime is institutionalizing corruption. And that is true, because we all can realize that corruption is a currency in this regime. Corruption is used to reward the corrupt and to silence or even eliminate those that are fighting it. It is the sure way of General Museveni to hold on to power. And now we are at this parliament, I can even dare say that this our parliament has also been reduced. This our parliament, just like the Museveni regime, it attracts the worst of characters and corrupts the best. It is my hope and prayer that our leadership here will not be compromised like it was a while ago. So I want to implore all of you, friends, that you are supposed to be the voice of those people, the majority, that are overtaxed but receive zero or very limited services from the government. I want all of you to know that it is possible if you stand firm. It is hard to stand firm. Our leader of opposition said one time, and I agreed with him, that when you fight corruption, corruption fights back. I just want to assure you, friends, that for those of you who fight corruption, you will never fight alone. We, the people of Uganda, will stand with you. We will back you up. We will fight with you. And as we are taught, a people united cannot be defeated. You won't be defeated. Finally, friends, I also want to mention that corruption, on a close analysis, is but just a symptom of a bigger problem. And that problem is misrule. That problem is dictatorship. That problem is a rulership, not a leadership. A rulership that has no account, that does not feel obliged with the people and is not answerable to the people. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase
mutubuuze enamba yange yeeno eri 0701-736-3711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.